Переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, our aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic... Понимаете? До 2,55 можно ширину. Потому что сама ширина машины минимум 2 метра. Минимум. Ну, если это не таврия, конечно, какая-то. Дополнительные требования к перевозке грузов. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Когда сломанный автобус или сломанный троллейбус, то их присоединяют именно на жесткую сцепку. Это металлическая палка с двух сторон, болтами прикручивающаяся к тому, кто тянет, и того, кто тянет. Плюс и разница между жесткой и гибкой сцепкой в том, что по новым правилам, кстати, здесь этого не сказано, но Госдума у нас это буквально неделю назад приняла, что, во-первых, возраст для мотоциклистов там подняли до 20 лет, что теперь им надо не менее 2 лет ездить на малых. Примерно так и думаю, больше, да, наверное. Может быть, больше. Здесь? С той стороны. Возможно, находите другой
are in the streets of St. Petersburg, and you can see the night of St. Petersburg is very beautiful. Lots of the shops and everything is closed now, but the night life is different here. So you can enjoy the nightlife.